Hola, nuevamente bienvenido a Galería Manrique. Hoy vamos a terminar la escultura que estábamos haciendo de el águila. Vamos a colocarle su cemento, a detallarlo y vamos a proceder entonces. Así que alístese, arréglese y vamos a trabajar. Bueno, miren cómo me quedó. Hice, como ya les dije, 4 tazas de arena y 6 de cemento. Quedó suavecita la masa, como a mí me gusta y como debe ser. El contorno ya está dibujado.